ඔබත් SLT පාරිභෝගිකයෙකු නම් ඔබේ හිතවතෙකුට SLT නව සබඳතාවයක් 50%ක වටනමක් සහිතව ලබා දී ඔබේ බිල්පතට රුපියල් 6000ක් දක්වා වටනමක් හිමි කරගන්න. Tonight, tumbling down, former CID Director Shani Abesekara interdicted amidst calls for a presidential commission to probe MP Ramanayaka's phone conversations. According to Ranjan, former Prime Minister was also involved. We want to know what is the stance of the former President Maithripala Sirisena. Changing outlooks. President Gotabaya Rajapaksa calls on the EU to take a more positive outlook on Sri Lanka and reiterates the country's neutral stance. No peeking. Speaker informs Parliament that forensic bond scam report to be withheld from parliamentarians. Further calamity. Funeral of slain Iranian General Soleimani postponed as stampede of mourners cause further deaths. All that and much more coming up on First at 9. This Tuesday, the 7th of January 2020. It always feels good when you are appreciated. SLT non-stop broadband. Free loyalty data added as you stay connected. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammik Ekanaika. Let's start with your local stories. Now, former director of the Criminal Investigations Department, SSP Shani Abesekara, was interdicted today with immediate effect. The decision was taken by the National Police Commission and it comes hot on the heels of recordings of conversations the police officer had with MP Ranjan Ramanayaka, who was a state minister of the government of good governance. Now, the police media division said that the interdiction was done over bringing disrepute to the police service through telephone conversations. It added that the acting IGP is asked to conduct a preliminary investigation and produce a report on to the National Police Commission within 2 weeks. The National Police Commission, meanwhile, has received 3 complaints in relation to the telephone conversations in question. Recordings of telephone conversations between MP Ramanayaka, who was arrested at his residence on Saturday, and the former CID chief had been released to the media by certain factions. The former CID director was transferred on the 21st of November last year, being assigned as the personal assistant to the Southern DIG. However, the SSP filed a fundamental rights petition on the 20th of December challenging his transfer. He even gave evidence before the Parliamentary Select Committee, which probed the Easter Sunday attacks. Now, in the latest series of violations revelations, with regards to the controversial tape recordings of MP Ranjan Ramanayaka, conversations pertaining to the removal of former Army Intelligence Chief Suresh Sali. Now, the tape recordings between MP Ramanayaka and former CID Director Shani Abesekara transpired to be a conspiracy to take out the former Army Intelligence Chief, who is alleged to have been a hindrance to investigations. Now, in contrast to the subject of the conversation, the duo admits to the Army Intelligence Chief Sali being a man of honor. ඔයා අද හම්බෙන එකේදී මම පොඩ්ඩක් අර උතුරේ වැය ප්‍රශ්නේ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නද ලොක්කට කියනවා අර ශිබ්ලි කවුද වා කිව්ව නම අර මොකද්ද ලොක්කට අර ඒ මිනි නමක් කිව්වේ මේ මහින්දගේ එකෙක් කෙනගෙන ගේම ගහන්න හදනවා කියලා ලොක්කගේ ආරක්ෂාවට ප්‍රශ්නේ ඔව් දැන් ඒක කමන්නේ DMI නේ හැබැයි ඒක සෝස් එක කවුද කිව්වේ කියලා මොකුත් කියන්නේ ඔව් කවුදගේ නම මෙයා මේ බ්‍රිගේඩියර් සල්ලේ ගේම ගහන්න හදනවා නෙමෙයි එයා මේ ඉන්ක්වයරිස් වලට ලොකු බාධාවක් කියන එක විතරක් කියන්න අපි දැන් නෑ නේද ගේමක් ගහන්න හදනවා එතකොට මේ මහතුරු දැනගන්න එපා එයා එතනින් අයින් කරන්න බ්‍රිගේඩියර් සල්ලේ හිටියේ මෙයා එක්ක නේද ගෝතයි අනිත් එකට එහෙම ලොක්කට ගේම ගහන්න කියලා කිව්වා ඕක ඉන්ක්වයරියක් පටන් ගත්තොත් අපි කෝඩු කරලා නවත්තන්නේ අපිට ආපු තොරතුරු අනිත් එක මහා බරපතල ඒවාට දැන් මටනේ ආවේ තොරතුරු මං කියන්නේ නැහැ නේ කොහෙන්ද ආවේ කියලා නෑ ඒකට ආවත් ගේම ගහන්න හදනවා අර මේවා කියන්න එපා ඒවා කොන්ක්‍රීට් එවිඩන්ස් තියෙනවා නම් අර මෙන්න මෙහෙම අනතුරක් තියෙනවා මේ ඉන්ක්වයරිස් මෙයා නිසා යන්න බෑ කියලා මට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා කියලා විතරක් කියන්නේ එතකොට වැඩේ වෙයි මේ මිනිහට ලොකු මේ මිනිහා මම අපේ ලොකටත් වඩා විශ්වාස කරනවා මේ මිනිහා හොඳ මිනිහෙක් ඔය ඒක හරි ඇත්තටම ඉතින් මේ අපේ පින්පාල වෙච්ච මිනිස්සෙක් ඔයා එදා කිව්වා ඕගලන්ගේ මේ
මේ රවි සෙනවිරත්නට කතා කරලා එයා හරහා ඔයාව ගෙන්නුවොත් කමක් නැහැ කියලා නේ. අවුලක් නැහැ කිව්වා. ඔය සලේ ගැන කතා කරන්න රවි සෙනවිරත්න හරහා ගෙන්නුවට කිව්වා. හා දැන් එදා රවි සෙනවිරත්න එයා ගෙන්න තිබුණා ටෙම්පල් ට්‍රීස් වලට. එතකොට එහෙනම් CID එකේ සීනියර් DIG රවි සෙනවිරත්න හරහා ඔයාව ගෙන්නුවට කමක් නැහැ නේද එතනට පහමාට. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සලේ ගැන කතා කරන්න විතරක්. දැන් එහෙනම් හරිනේ අර රයිට් වෙන මොකුත් නැහැ නේ. නෑ. රයිට් ඕකේ. අපේ බලාපොරොත්තු ඉටි වෙනවා 100,000ක් කිව්වා නේද? ආයේ මේක මගේ දැන් ඔය දෙන ආතල් එක කඩන්න එපා. ආයේ යකා නගිනවා. නෑ කීයටවත් කැඩෙන්නේ නෑ. මම ඒක 100,000ක් කියන්නේ ඉතින් උදේට කනට ගහන්නද මට මොන නඩුවටද? එක්දැලිගොඩ නඩුව විමර්ශන වලට බාධා කරනවා කියලා බ්‍රිගේඩියර් සුරේෂ් සලේ වයින් කරා. බ්‍රිගේඩියර් සුරේෂ් සලේ තමයි යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයට උප ප්‍රධානියා. ශානි අබේසේකරට ඕන වුණා සුරේෂ් සලේව ඉවත් කරන්න. ඒක කරන්නේ කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස රංජන් රාමනායක හරහා ජනාධිපතිතුමාට අවසානයේ ජනාධිපතිතුමා ඉවත් කරන බ්‍රිගේඩියර් සුරේෂ් සලේව. ඔහුව වෙනුවට සිංහ රෙජිමේන්තුවේ බුද්ධි පාඨමාලාවක්වත් හදාරලා නැති බ්‍රිගේඩියර් කෙනෙක්ව තමයි දාන්නේ බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානී. හරි ෂෝක් නේද රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට. ඒක නිසා තමයි අපේ ජාතික ආරක්ෂාව බිඳ වැටුනේ. බුද්ධ්‍යංශය බිඳ වැටුනේ. අවසානයේ සහරාන්ලා ඇවිල්ලා මුළු රටම පුපුරලා විනාශ කරා. ඒක තමයි වුනේ. ඒ නිසා පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට ශානි අබේසේකර සහ රංජන් රාමනායක කියන දෙදෙනාම වගකීම් යුතුයි. ඒ තමයි බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානියා බොරු කියලා ඉවත් කරපු නිසා. ඒ සුරේෂ් සලේ අද රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානියා කළ තියෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Now, representatives of several organisations filed complaints with the Judicial Service Commission today against former High Court Judge Padmini Ranawaka over the telephone conversations in circulation with MP Ranjan Ramanayaka. The organisation, dubbed Sinhala Ravea, meanwhile called for the immediate arrest of the former High Court judge. Many factions yesterday revealed a number of telephone conversations between UNP parliamentarian Ranjan Ramanayaka and former CID director SSP Shani Abesekara, as well as various other influential figures. The Singhale organisation lodged a complaint with the National Police Commission yesterday, demanding the suspension of Senior Superintendent of Police Shani Abesekara, also disclosed a tape containing a conversation between MP Ramanayaka and a former High Court judge. මට ඕනේ අභ්‍යාචනාධිකරණයට යන්න. දැන් වේකන්සි එකක් තියෙනවා. මම හැබැයි ලිස්ට් එකේ ඉන්නේ 9ට. නමුත් උඩ දෙන්නෙක්ම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ දෙන්නට දුන්නේ පාටලි චම්පකලා කිව්වලු ඒ දෙන්න හොරු කියලා. නමුත් තව හොරෙක්ට තමයි දුන්නේ මේ. එයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඊට වැඩිය හොඳයි. ඒ මහත්මයා මැඩම් මොහන් පීරිස්ලා වගේ නෙමෙයිනේ ඔබතුමීගේ කිසිම නෑ ඒක මම ඔබතුමා ගැන ඊට වැඩිය විශ්වාසය තියෙනවා. ඒකයි මම අද උදේ කතා කරේ. ඉතින් කොහොමද ඔයා කියන්නේ මොකද්ද මම යන්න ඕන ප්‍රොසීජර් එක? ඊළඟ දැන් වේකන්සි එකක් තියෙනවා ආයෙන්නේ නොවැම්බර්. මට එතකොට යන්න බෑ. අඩු ගානේ රිටයර් වෙන එක බලලා මට දෙන්න කියන්න. මේ වේකන්සිය දැන් මේ ඉඩක් තියෙනවද මේ වේකන්සියට? ඔව් වේකන්සි එකක් තියෙනවා. දැන් ඒක සුප්‍රීම කෝට් එකෙන් ගියේ. එතනට එක්කෙනෙක් දාලා ඊළඟට අභ්‍යාචනාධිකරණයට අනේ පුළුවන් නම් මට අරන් දෙන්නකෝ. හොඳයි. අපි ඒකෙන්ද මම එච්චිට කියන්න ඕනේ අභ්‍යාචන අධිකරණයේ වේකන්සියක් තියෙනවා. ඒකට සංගාල මේ පද්මිනියන් රණව ගුණතිලක මැතිනියෝ දාලා දෙන්න කියලා කිව්වනම් හරියනේ දැන් කතා කරන්නේ. අනේ මම කිව්වා කියලා නම් කියන්න එපා. ඉතින් අමාරු වැඩ කරන්නේ අසනීප වෙන්න එපා. මම මේක බාරගත්තා. මම එච්චි ළඟ ඉඳගෙන මේක කතා කරනවා කරුණාකර මේ නෑ පුළුවන් නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇමතිතුමාට එච්චි නම් විශ්වාස කරන්න බෑ මට නම්. ඒ වගේමයි අර මෙයාත් හොඳයි අජිත් පෙරේරා මාව හොඳට දන්නවා. මේ එයා හරිම හොඳයි. එයා මං ගැන එයාට කතා කරලා දෙන්නයි මං ගන්න යාටත් කතා කරා පානදුරේනේ. ඔව් මම අජිත් පෙරේරාටයි මේ අගමැතිතුමාටයි ඒ චීට තුන්දෙනාටම කතා කරලා කොහොමද මේක පුෂ් කරලා වැඩේ කරන්නේ. Meanwhile, representatives of several organisations filed complaints with the Judicial Service Commission against former High Court Judge Padmini Ranawaka. හලෝ මැතිනිය නඩුව එනවා නේද? ඔව් හෙට තමයි නඩුව තියෙන්නේ. ඒකේ රසික කියන්නේ විජේදාසගේ ජූනියර්. මට හිතෙන්නේ විජේදාස රාජපක්ෂ ඔකේ අතින් ඉන්නවා. ඔව් එයා තමයි කියලා. අනිත් එක්ක බොදු බල සේනායක මේ අපෝ මේ හාමුදුරුවෝ ගැන නම් මතක් කරන්න එපා. අපේ පුතාට පෙන්නන්න බෑ දැන් බොරුකාරයෝ අම්මා වඳින්නත් එපා කියනවා. අපේ හාමුදුරුවෝ කිසිම වැඩක් නැහැ. ඔව් එමයම්. ඉතින් ඔබතුමානේ පරිස්සමෙන් අර
නම් එච්චර හොඳ කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා පුළුවන් නම් අයින් කරගන්න. ඔව් දැන් හොර ලායර්ස්ලා හොර ජජස්ලා අපෝ හැබැයි ඉතින් අර 175ක් කිව්වා මම බැලුවා මාවත් ඒ ගොඩේ. අපිට බය හිතෙනවා. මම දැන් රිටයර්මන්ට් පේපර්ස් එන සතියේ දානවා කියලා හිතුවා. මට ඉතින් හම්බෙන්නේ නෑනේ. ජනාධිපතිතුමා කිව්වනේ හම්බෙන්න කියලා ඇවිත්. මට හම්බෙන්න කිව්වේ නෑ. කිව්වා මට කිව්වනේ මං. අනේ නෑ මට කිව්වේ නෑ. අනිත් එක මං හම්බෙන්න යන්න බයයි. එක්සිකියුටිව් ප්‍රෙසිඩන්ට් යාට බැරි තියාට උක ඩග්ගාලා කියලා සීජේට කියලා. මේ පුළුවන් සීජේට කියන්න පුළුවන් මෙයාව එවන්න බලන්න කියන මගේ මේ මාස 3 ජජ්මන්ට් 3ට 30 ගානක් දීලා තියෙනවා. සේරම එතන හදලා ඉවරයි. ඔබතුමී ගිහින් කෝල් එකක් දීලා ගිහලා හම්බෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. අනේ ඔබතුමාට ගොඩාක් තියෙනවා රිටයර්මන්ට් පේපර්ස් දාන්න එපා. එපා අනේ මොනවද? එතකොට ශේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් එම නඩුවෙන් ඉවත් කරගන්නේ කියලා රංජන් රාමනායකට උපදෙස් දෙන්නේ මේ කියන පද්මිනී එන් රණවක හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරුවරිය. පද්මිනී එන් රණවක වහම අත්අඩංගුවට ගත යුතුමයි. රංජන් රාමනායක උන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට කතා කළා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග ගනුදෙනු කරපු හඬපටි තව ඉස්සරහට එළියට එවි. Meanwhile, the organisation Singhale also filing complaints at the police headquarters called for the arrest of former CID chief Shani Abesekara for violating circulars and disciplinary code of the police department. He also filed a complaint against IP Nishantari Silva of the CID, who is now in Switzerland. Now, the release of phone call recordings between MP Ranjan Ramanayaka, Criminal Investigation Department investigators and members of the judiciary has exposed serious collusion with regards to court cases filed against former opposition opponents by the government of good governance. This issue was the source of heated debate at the adjournment debate on the President's policy statement, which got underway today. Minister Mahindananda Alutgamake accused MP Ranjan Ramanayaka and former Prime Minister Ranil Wickremesinghe of conspiring to assassinate him based on a specific or somewhat ambiguous part of the recordings. The discovery of dozens of taped phone calls stored on compact discs and hard drives at MP Ranjan Ramanayaka's official residence by the police on Saturday has opened a hornet's nest of condemnation from within government circles. The phone calls that detail conversations between the MP, members of the judiciary and senior CID officials and investigators have exposed serious interference by the previous government in what is increasingly proving to be targeted court cases and investigations carried out against members of the then opposition. This development comes in the backdrop of accusations by the current opposition of government which hunts against prominent members of the previous government. රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීතුමා පැහැදිලිව මට වෙඩි තියන්න මාව ඝාතනය කරන්න එතුමා අගමැතිවරයාගේ ආශිර්වාදය ඉල්ලනවා එතුමාගේ අනුමැතිය ඉල්ලනවා ඒ සඳහා අගමැතිවරයා අනුමැතිය ලබා දෙනවා එතුමාගේ කටහඬෙන් මේ සියලු කාරණා තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි මේක ඉතාම බරපතල ප්‍රශ්නයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඝාතනය කිරීම සඳහා අගමැතිවරයෙක් සහ නියෝජ්‍ය මැතිවරයෙක් කුමන්ත්‍රණය කරනවා මේ මන්ත්‍රීවරයාගෙන ඔබතුමාලා ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද ගරු කතානායකතුමනි දැන් එතුමාගේ කටහඬ පට 1,21,000ක් එළියට ඇවිල්ලා තාම පහයි ආවේ මේක දිනන අධිකරණයේ විනිසුරුවරුන්ට කතා කරනවා පොලිසියට කතා කරනවා FCIDට කතා කරනවා විජේදාස රාජපක්ෂ හිටපු අධිකරණ ඇමතුමා ඉන්නවා එතුමා එදා කිව්වා අධිකරණ ඇමතිකමෙන් එළියට යනකොට අරලිය ගහමන්දිරේ අගමැතිතුමා කැඳවලා FCID එකේ පොලිස්පතිතුමායි ගෙනල්ලා රංජන් රාමනායක මහත්තයයි අජිත් අපේ පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමායි දෙන්නම ඉඳලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පාවිච්චි කළා රටේ මිනිස්සු ඉඳන් ඉඳන් මේ රංජන් ගොන් වැඩක් කළා නෑ රංජන් ගොන් වැඩ කරන්නේ අගමැතිතුමාගේ ආශිර්වාදයෙන් මේක ආණ්ඩුවේ දැනුවත්මෙන් මේක ආණ්ඩුවේ සියලු කැබිනට් අමතුරු වග කියන්න ඕනේ අරලිය ගහමන්දිරේ සාකච්ඡා කරලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ගෙනල්ලා පොලිසිය ගෙනල්ලා මේ විරුද්ධව කතා කරපු මන්ත්‍රීවරු හිරේ දාන්න මරන්න ඝාතනය කරන්න මේ ආණ්ඩුව කුමන්ත්‍රණය කරා පහුගිය ආණ්ඩුව ඒ නිසා කතානායකතුමනි මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මගේ වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය වීමක් වෙලා තියෙනවා මේ පිළිබඳව ඔබතුමාගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා මම හෙට මේ පිළිබඳව නීතිමය කටයුතු කරනවා මේ හෙට මේ පිළිබඳව මම පොලිසිය පැමිණිල්ලක් කරනවා ඔබතුමා මේ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මට මෙච්චර අසාධාරණ පිළිබඳ ඔබතුමා කටයුතු කරයි කියලා මම විශේෂයෙන් එක කාරණයක් කියන්න කැමතියි මේ CD තැටි ටික ඇත්ත වශයෙන්ම රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීතුමාගේ මාධ්‍යවල නිවසේ ඉඳන් පොලිසිය බාරගත්තා ඒත් දැන් මේ පොලිසිය බාරගත්ත තැටි හැමතැනම එනවා මාධ්‍ය එනවා හැමතැනම එනවා හැම එක්කෙනාගේම පොදු දේපල හැටියට ඒ නිසා මම කැමතියි ඔබතුමාට කියන්න ඔබතුමා මාර්ගයෙන් කතානායකතුමාට කියලා you can ask the speaker to ask from the police get hold of these CDs he can inspect it in regard to members of parliament and good other issues and if anyone has violated any law let this house know that's all thank you පෞගේ දවසේ රංජන් රාමනායක ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ හඬපට වගේක් එළියට ආවා දැන් මොනවද මේවයි තියෙන්නේ පොලිසිය නිලධාරීන්
නිලධාරීන්ට කතා කරනවා. නඩුකාරවරුන්ට කතා කරනවා. අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ අය ගැන කතා කරනවා. අපි එදා පුලා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා මේ කරන වැඩේ වැරදි. අධිකරණයට ඇඟිලි ගහන්න එපා. අධිකරණයේ ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්න. FCID වගේ නීතියානුකූල නැති ආයතන පිහිටවලා දේශපාලන දඩබිම් නිර්මාණය කරන්න එපා කියන එක අපි එදා පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා. හැබැයි නෑ. ඔබ තමුන්නාසලාගේ ආණ්ඩුව මන්ත්‍රීවරු දාගෙන අරලියගා මන්දිරේ විශේෂ කමිටු දාගෙන ඒ කමිටු වල හිටපු අය කියන විදිහට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. දාගෙන මොකද ඔබ තමුන්නාසලා කරේ? දේශපාලන දඩබිමක් බවට මේ රට පරිවර්තනය කරා. අද අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ගැන කතා. මේ රටේ ජනතාව අධිකරණ පද්ධතිය කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය බිඳ වැටලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරු ආණ්ඩුවේ හිටපු එදා ඇමතිවරු පොලිසිය නිලධාරීන්ට කතා කළා. මොකද්ද කියන්නේ? ඔයාගේ ටාගට් එක අරව හිරේදා එල්ලන එක මගේ ටාගට් එකත් ඒක. පොලිසිය නිලධාරියට ටාගට් එකක් කරන් පුළුවන් ද පරීක්ෂණයක් කරන්න? ටාගට් එකක් තියාගෙන පරීක්ෂණයක් කරන්න බෑ. අරයාගේ කට වැඩි. ඒ හින්දා මෙයාව අතුරට දාන්න කියන ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. State Minister of Development, Banking and Loan Schemes Shehan Semasinghe meanwhile today urged the President to appoint a commission of inquiry on the telephone conversation recordings of MP Ranjan Ramanayake. Addressing a media briefing, the State Minister also called on former President Maithripala Sirisena and former Prime Minister Ranil Wickremesinghe to make statements regarding the revelations since they too are implicated. Certain evidences are coming out, especially on social media. We hope the President will intervene, and we request the President that he should appoint a commission to investigate into this matter, because in this case it is very clearly stated that Ranjan Ramanayake has been the coordinator between the executive, the parliament and the judiciary. Now we can see that the previous government, actually we would like to question them, have they protected independence of judiciary as per the mandate they got in 2015? So we can see the previous government, including Ranjan Ramanayake, the Prime Minister, they have all taken people whom they thought should be in jail with regards to political reasons, and the others can be out. I think that is not what citizens of Sri Lanka or any other country expects from a government to do. Yahapalane was the only government in Sri Lanka who has interfered to the judiciary, who has interfered to the police and had politicized police and the independent commission. We hope to make a request to the chief government whip that we need to hold a discussion on this in parliament. We need a debate, because this is a severe offence done by Ranjan Ramanayake and whoever is involved. We can see a lady judge is involved, and we can see main police officers are involved. One thing the IGP should do now is apply the law which is applied to all the other government servants. We as a government will not get involved in any of the judicial process. Ranjan Ramanayake, he refers to HC as President Maithripala Sirisena, that he has been coordinating with the former president. So former president should step out and make a statement on this, whether he was involved, whether these issues were communicated to him, whether he has discussed about these points at any moment with Ranjan Ramanayake or any other person. And on the other hand, former Prime Minister Ranil Wickremesinghe, we can see with regards to the CID and the other decisions taken by the government, according to Ranjan, former Prime Minister was also involved. We want to know what is the stance of the former President Maithripala Sirisena with regards to this. There's more to come on the other side of this break. Stay tuned. Welcome back. You're watching First at 9. Now, Speaker of Parliament Karu Jayasuriya today informed Parliament that the Attorney General's Department has advised him to not release the much anticipated forensic audit report on the central bank bond scam to MPs, as doing so may interfere with ongoing court proceedings and investigations. This revelation caused quite an uproar in Parliament, with several government MPs questioning the ability of the Committee on Public Enterprises investigating the bond scam to access the report in such a backdrop. Speaker Karu Jayasuriya today revealed in Parliament that the Attorney General's Department has recommended that the forensic audit report on the central bank bond scam be withheld from members of Parliament while investigations proceed.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද බැඳුම් කර සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම පිණිස පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශ අනුව සිදු කරන ලද ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට ලැබෙන සලස්වන මෙන් 2020 ජනවාරි මාස 3 වෙනි දින සභාගර්භයේදී කරන ලද ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිතුමාගේ මතය වෙනස් ලද බව මෙම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. නීතිපතිතුමාගේ මතය අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කළ ලද බැඳුම් කර පිළිබඳ දැනටමත් නීති කෘත්‍ය ආරම්භ කර ඇති බැවින්ද ඉදිරියේදී තවදුරටත් නීති කෘත්‍යයන් ආරම්භ කිරීමට සිදුවිය හැකි බැවින්ද ඒ සඳහන් මහත්තා මෙම අවස්ථාවේදී සියලුම ගරු මන්ත්‍රීන් වෙත ලබා දීම සුදුසු නොවන බව නීතිපතිතුමා විසින් මා වෙත ලිඛිතව දන්වා ඇති බව මෙම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. නමුත් ගරු කතානායකතුමනි මීට ප්‍රථම නීතිපතිතුමා අනුමැතිය දීලා තිබුණා පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ කටයුතු සඳහා මේ ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තාව භාවිතා කරන්න. ඒ අනුමැතිය එලෙසම තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක ගරු මන්ත්‍රීතුමා කෝප් කමිටුව පිහිටුවාට පස්සේ ඒක රහස්‍ය භාව මේවා කරලා පුළුවන් කියලා ලිපියේ තියෙනවා. හොඳයි. පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවත් ඇතුළු කමිටු දැන් අකර්මණ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ඉතාම ඉක්මනින් මේ කමිටු නැවත පිහිටවීමට එවිට ඒ නියමිත රහස භාවය රැකගෙන ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ගරු සභානායකතුමා සමග ගැන සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු. ඒ පැවති කෝප් කමිටුවේදී මේ දුරකථන සංවාද චූදිතයන් සමග පැවැත් වූ කණ්ඩායමට කිසිසේත්ම නැවත අවකාශයක් ලබා දෙන්න එපා කියලා ඉතාම ගෞරවයෙන් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. JVP MP Bimal Ratnayaka, however, raised objections alleging the decision to withhold the report as being a cover-up and requested the Speaker to disregard the AG's advice and make arrangements to release the report at the earliest opportunity. මේ වාර්තාව අපිට හොඳට පේනවා යම් යම් අය කියවලත් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ වාර්තාවෙන් චෝදනා ලබා තිබෙන පුද්ගලයන් 2002 ඉඳලා මේකට සම්බන්ධලා හිටපු විවිධ ආණ්ඩුවල පුද්ගලයන් පත්‍ර පිටුපුරා ලියනවත් එක්ක මේ වාර්තාව පිළිගන්න බෑ. වාර්තාව දැකලා තියෙන්නේ හදපු කමිටිය විතරනම්. කොහොමද මේ වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ මේකට චෝදනා ලබපු පුද්ගලයන්? පාර්ලිමේන්තුව නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් 100%ක්ම එලෙසම කිරීමට බැඳී නැහැ. ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සමහර නිර්දේශ පවා පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ජනතාවගේ උත්තරීතරභාවය සලකලා පාර්ලිමේන්තුවක් වශයෙන් කටයුතු කළ තියෙන නිසා මේ වාර්තාව එළිදැක්වීමෙන් කිසිම අගතියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද කෝප් එකකින් කිව්වේ අධිකරණය කියලා නෑ නීතිපතිතුමාවත් කිව්වේ නෑ. ඇත්තටම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධ නඩු පැවරුවේ නෑ. විශාල කාලයක් ගිහිල්ලා කෝප් එකෙන් කරාට පස්සේ තමයි ඒක කරේ. ඉතින් එතුමාට කියන්න බෑ දැන් මේ තොරතුරු දෙන්න එපා කියලා. නිසා මේක පැහැදිලිව මේ හොරු රැකීමක් දෙපැත්තෙම. නිසා අපි ඔබතුමාගෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා පාර්ලිමේන්තුව යට කරන්න එපා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට. මේක මිලියන් 900ක් වියදම් කරලා හදපු වාර්තාවක්. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා වහාම නියෝගයක් දෙන්න මේක කරන්න කියලා. ඔබතුමා නීතිපතිගේ නියෝග වලට ඔබතුමා යටත් නෑ. හොඳයි ඔබතුමා වගේම මලත් මේකේ වැදගත්කම තියෙන අද දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කළා. එතුමාට දින කිහිපයක් කල් ඉල්ලුවා නැවතත් සාකච්ඡා කළා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේක මං හිතන්නේ එලි දැක්වීම මටත් අවශ්‍යයි. බින්විද බව පේන්න. මං ඒක කරගන්නවා. Now moving on with other local stories, President Gotabaya Rajapaksa has invited all countries to look positively at Sri Lanka as an investment hub. The head of state made the request when a delegation representing the European Union called on him at the Presidential Secretariat. He had also told the envoys that the 13th Amendment to the Constitution cannot be implemented in its holistic form as certain elements of it are problematic, suggesting that therefore politicians must look for alternatives. A delegation headed by Ambassador of the European Union to Sri Lanka, Dennis Scheibe, comprising of ambassadors of the Netherlands, Romania, France and Germany, as well as the deputy head of mission of the Embassy of Italy, called on President Gotabaya Rajapaksa yesterday. During the audience underlying Sri Lanka's stance of neutrality, the President had pointed out that the best way to overcome regional hegemony would be to assist small countries such as Sri Lanka to develop and move forward at the same pace as the developed countries. In response to the envoy's interest expressed on development versus devolution, President Gotabaya had said that political solutions must go hand in hand with economic development for the benefit of the people. Taking the 13th Amendment as an example, the head of state had noted that certain areas cannot be accommodated and instead politicians must look at alternative solutions. Pointing at granting police powers to the provincial councils, President Gotabaya had said that it would simply lead to politicization of police work. The President had also noted that weather was a main challenge affecting Sri Lanka's agriculture and the country needs to explore how methods such as greenhouse can help. He had also expressed the need for Sri Lanka to move from chemical to organic fertilizer, saying the move would attract different markets. Meanwhile, the Italian envoy had spoken of a spice farm project in Uva province for women farmers that have been initiated by the Italian government.
The delegation had also commended the commitment of the president to address corruption, improve transparency and reward professionalism and meritocracy, while emphasizing that Sri Lanka can rely on the EU as a reliable and long-term partner. Now, former parliamentarian Sarana Gunawardena, who was sentenced to 3 years in prison earlier, was granted bail after he filed an appeal before the Colombo High Court. Earlier today, he was sentenced to 3 years of imprisonment in connection with charges related to misuse of state property. Gunawardena, the former chairman of the Development Lotteries Board, was under remand custody over the case pertaining to the purchase of vehicles for the Development Lotteries Board. He had reportedly continued to serve in the tender board of the DLB even after being elected to parliament and being appointed as a deputy minister. Gunawardena had allegedly imported a luxury vehicle valued at 8 million rupees during his time, while the whereabouts of the said vehicle is still unknown. Chairman and Independent Non-Executive Director of Sri Lanka Telecom, PG Kumarasinghe Sirisena, has tendered his resignation with effect from yesterday. Kumarasinghe Sirisena was appointed to the position on the 23rd of January in 2015. He is the younger brother of former President Maithripala Sirisena. In a stock exchange filing today, the SLT said that he does not have any relevant interests in shares of the company. Now, another session in a series of workshops hosted by AdaDerana with the objective of promoting mobile journalism was conducted at the University of Peradeniya recently. The workshop was organized by the Faculty of Agriculture at the University of Peradeniya for its final year students. The workshop conducted by the AdaDerana Moja Force consisted of theoretical knowledge on mobile journalism and practical training on video production with the use of mobile phones. Productions by students put together using mobile phones were highlighted at the end of the workshop. As university students, this was our first exposure towards mobile journalism. It was a simple and interesting event, and we were able to get a clear understanding of how to use the mobile phone in capturing a video, editing and everything, and we will be able to use that for our day-to-day activities as well as for our research work. So I would like to give my thanks towards the TV Derana for giving us such a precious opportunity free of charge. The China Federation of Logistics and Purchasing yesterday reported a month-to-month decrease in the global manufacturing index by 0.4 percentage points to 48.6%. The index for global manufacturing sector has been running below 50% for the past 6 months amid continuing downward pressure on the global economy. A reading above 50% indicates expansion, while a reading below it reflects contraction. Regionally, the European manufacturing PMI declined rapidly, with indices for Germany, the UK and France all falling to varying degree. Now, the manufacturing PMI for the United States has fallen for the past 2 months consecutively, with inadequate demand becoming a major factor restricting growth in the sector. The manufacturing new order index for the US has remained below 50% for 5 consecutive months, reflecting the impact on trade frictions. In contrast, the manufacturing index for Asia and Africa rebounded slightly from the previous month to rise above 50% mark. Analysts have predicted that the downward trend is unlikely to change in 2020, with many governments having stepped up counter-cyclical adjustments in the face of a declining global economy. Now, Sri Lankan stocks closed 0.72% weaker today, dragged down by John Keel's holdings. The all-share price index at the Colombo Stock Exchange closed 43.84 points lower at 6,026.09. The S&P SL20 index of more liquid stocks fell 1.05%, or 30.45 points, down at 2,863.34. Market turnover was 44 million rupees, while 19 stocks gained and 131 declined. LOLC holdings closed 4.10 rupees, or 4 rupees and 10 cents rather, down at 164 rupees and 90 cents a share, contributing to most of the ASPI fall. Shares of liquor manufacturer Distilleries Company of Sri Lanka fell by 4.47%. Selinco Insurance PLC dropped by 7%, and Lanka Oryx Leasing Company PLC slipped 3.6%. Let's take a look at a brief report on today's market performance.
The secondary market witnessed a mixed activity while the foreign buying was primarily centered on 24 maturity amid overall market witnessed high volume. A stock market concluded the day in a red, pressing a negative sentiment for a second consecutive trading session attributed to the price losses in LOLC and distilleries. And turnover record of 5-week high with a parcel trade in Sampath and Dialog accumulated the 60% of the turnover. And foreigners were net buyers with the amidst low foreign participation. We take a look at what's happening around the world on the other side of this break. Stay tuned. Welcome back. You're watching First at 9. Now, millions of Iranians gathered in the streets of Kerman, the hometown of slain charismatic Iranian General Qasem Soleimani, as his remains were transported to his final burial place. However, a stampede broke out at the crowded procession, killing 32 and injuring around 190 people. In this backdrop, the burial has been postponed until a later date. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and top military commanders have said that the Iranian retaliation against the US would be as hard and definitive as Soleimani's killing was by a US drone strike in Iraq ordered by President Donald Trump. Meanwhile, in a further breach of international protocol, the US government has denied a visa for Iranian Foreign Minister Javad Zarif to travel to New York later this week to attend the United Nations Security Council meeting, breaching an agreement guaranteeing foreign officials access to the UN headquarters. A letter by a US general stating that US troops would be withdrawing from Iraq has been denied by the Pentagon. However, the letter has been confirmed as genuine by officials of the Iraqi military. Currently, speculation has been rife regarding the fate of 5,000 US troops who have been present in Iraq since 2003. The Pentagon has also contradicted President Trump's threats to attack important Iranian cultural sites, stating that America's forces will follow international laws of armed conflict. Now, almost 2,000 houses have been destroyed in Australia's bushfire crisis, with officials saying that worse conditions are expected in the coming weeks. The country is currently experiencing a much welcome spell of milder weather this week, which firefighters are using to strengthen containment lines, with fires still running across southeastern Australia. Temperatures are predicted to rise again on Friday, increasing the possibility that fires in the states of Victoria and New South Wales could merge to form a mega blaze. At least 25 people and millions of animals have died since September. Now, the second T20 international between Sri Lanka and India kicked off this evening at Indore, with Sri Lanka batting first and scoring 142 runs for the loss of 9 wickets. Now, in response, India are currently on 75 runs for the loss of 1 wicket. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.